thing is, today we will start with the span of control. Actually, in the last class, we have ended with delegation versus decentralization. Delegation and decentralization এর ডিফারেন্স দিয়ে আমরা শেষ করেছিলাম। আমরা দেখেছিলাম যে delegation, it is a process of transferring the power to the lower level or like that, and it is a kind of, I mean, it is a official way. The thing is done in the official way. Decentralization is also like that, but decentralization is the end result which has been achieved by this, I mean, when authority is delegated at different levels. So this was the basic difference between decentralization and delegation. So today we will start with span of control basically. Now span of control, if we discuss that what is span of control, basically we have to say that it is a number of subordinate basically to report directly to the manager. যত নাম্বার অফ সাবঅর্ডিনেট তারা ম্যানেজারকে রিপোর্ট করে, মানে একজন ম্যানেজারের আন্ডারে যত নাম্বার অফ সাবঅর্ডিনেট আছে আমরা বলতে পারি যে সেই নাম্বার অফ সাবঅর্ডিনেট এটাই হচ্ছে ম্যানেজারের স্প্যান অফ কন্ট্রোল। তার মানে এই ম্যানেজারের আন্ডারে ওই নাম্বার অফ সাবঅর্ডিনেট আছে। So it is also, you can say that it also determine basically the hierarchical level of the organization. You can say that it also determine the hierarchical level. Now what is hierarchical level? Hierarchical level মানে কার আন্ডারে কে আছে, তার আন্ডারে কে আছে, এই যে স্ট্রাকচারটা, this is the structure of an organization. So this structure actually, I mean, span of control determine this thing, যে স্ট্রাকচারটা কিরকম হবে, কার আন্ডারে কে থাকবে, কার আন্ডারে কে কে থাকবে। যেমন মানে একজন ম্যানেজারের আন্ডারে কজন সাব ম্যানেজার বা কজন সাবঅর্ডিনেট থাকবে, সাবঅর্ডিনেটের আন্ডারে প্রত্যেকটা সাবঅর্ডিনেটের আন্ডারে তার আন্ডারে আবার কজন লোয়ার লেভেল or we can say that, I mean, operational level people will be there. So this is basically the span of control. So সেটাই এখানে লেখা আছে যে span of control, it's a concept that describes the number of people that are managed by someone. So it can be anybody. It is not like that somebody has to be a manager to, I mean, to control others. So it can be anybody in the organization. তার পোস্টে যে কোনো নাম হতে পারে সেটা। নাও সেটা এটা হতে পারে যে অর্গানাইজেশনের যারা গাড়ি চালায় তাদের একজন কন্ট্রোলার আছে, তো তার আন্ডারে সব ড্রাইভাররা আছে। So like that. So that is not needed that will be manager. So it is a chain of command. We call it chain of command, where the number of subordinates are properly identified. I mean, like, you should know that to whom you have to report. So that's basically the commanding authority. That is basically your commanding authority. You know that whom you have to report. You should know that. So that is basically, তুমি জানো যে ওনাকে আমায় রিপোর্ট করতে হবে, so you are basically under him. So like that. Now this for any people, for in any organization, for any employee, it is very important to understand the span of control and the organizational structure. Otherwise what happened, if you don't know that whom you have to report, I mean, you will not able to report, you will not able to explain yourself, explain your job, explain your duties properly to somebody. I mean, যতক্ষণ না তুমি তোমার রিপোর্টটা, তুমি তোমার যে কাজটা তুমি করলে সেই কাজটা যতক্ষণ না তুমি কাউকে রিপোর্ট করছো বা কাউকে তুমি জানাচ্ছ, বা কোথাও তোমার অসুবিধা হলে, কোথাও তোমার অসুবিধা ফেস করলে সেটা তুমি জানাচ্ছ, সো আই মিন ততক্ষণ কিন্তু তোমার টোটাল সার্কেলটা কমপ্লিট হচ্ছে না। সো ফর দ্যাট ইউ হ্যাভ টু নো, এবং শুধু তাই নয়, এবং অর্গানাইজেশনাল স্ট্রাকচার এটা বোঝা এই কারণে দরকার, বিকজ I mean, until unless you are understanding that what is the structure of your organization, কার আন্ডারে কে আছে, so you are facing a problem in your production section. Now, if you don't know who is your production manager, if you don't know who is delivering that particular raw material which with which you are getting problem, you are facing problem, you cannot report to that particular person, or you cannot talk to them, talk to him or her. So like that.
So organizational structure, it is very I mean like suppose you don't know who is your HR, you don't know যে তোমার ছুটির দরকার হলে তুমি কাকে রিপোর্ট করবে, তুমি কার কাছে ছুটি চাইতে যাবে। So for that to understand this organizational structure is very important for every employee. That's why we also when we discuss with span of control, discuss regarding span of control, we also it is also organizational structure also comes very naturally, because organizational structure তুমি যদি ভেবে দেখো, organizational structureটা ঠিকমতো বুঝতে পারলেই তুমি span of controlটা বুঝতে পারছো। তুমি যদি স্ট্রাকচারটা বুঝতে পারো কার আন্ডারে কে আছে, তো যার আন্ডারে যে আছে সেই তার স্প্যান অফ টপে যে আছে সেই তার স্প্যান অফ কন্ট্রোলে হয়ে আছে। So this is the thing, very simple. So that's why it's very important to understand these both of these things. Okay. So these things are given actually. There is a crucial information for managers, since they need to understand which are the resources available from a human resource standpoint. I mean human resource standpoint থেকেও যেমন ইম্পর্টেন্ট যে মানে কে কার আন্ডারে আছে, কোন মানে কোন টেকনিক্যাল লোকটাকে দরকার হলে, ধরা যাক একজন এক্স টেকনিক্যাল লোককে তোমার দরকার একজন ম্যানেজারে, সে হয়তো আছে ওয়াই ম্যানেজারের আন্ডারে। সো এই যে এক্স টেকনিক্যাল লোকটাকে পেতে গেলে উই হ্যাভ টু অ্যাপ্রোচ দি ওয়াই ম্যানেজার, হিজ ম্যানেজার। তো তার জন্য আমাকে এই জিনিসটা জানতে হবে যে এই টেকনিক্যাল লোকটার এক্স টেকনিক্যাল লোকটার ম্যানেজার কে। সো hierarchical organization structure normally has well-defined boundaries that allow the manager to fully understand who are the part of his team. I mean, তুমি তাই জানো যে বেসিক্যালি প্রত্যেকটা অর্গানাইজেশনই, ম্যাক্সিমাম অর্গানাইজেশনই টিম ওয়ার্কে কাজ হয়, প্রত্যেকটা অর্গানাইজেশনে একটা করে টিম থাকে ম্যাক্সিমাম অফ দি কেসেস। আই মিন be it the IT industry, be it the medical industry, medical representative industry, even medical industry also, medical অনেক সময় অনেক ক্ষেত্রে তোমরা দেখবে টিম অফ ডক্টরস আর প্রিপেয়ার্ড, তারা হয়তো কোনো হাই প্রোফাইল ইয়ে হলে, কেস হলে বা কোনো কমপ্লেক্স কেস হলে তারা সেগুলো নিয়ে ডিল করে। সো দ্যাটস দ্য থিং। সো সেক্ষেত্রে উই হ্যাভ টু নো দ্যাট ওই টিমের লিডার কে, আই মিন কার সঙ্গে আমরা মেনলি কথা বলবো, কার সঙ্গে কে রেসপন্সিবল হবে। So these things are very important. These things are very important in actual real life. So সেটা আমরা এখানে বলেছি, like this is important to avoid since it creates conflicts. I mean তুমি যদি তোমার স্ট্রাকচার, অর্গানাইজেশন স্ট্রাকচার ঠিকমতো না জানো, বা যদি if in your organization the structure is not well defined, you will face that problem. I mean if you মানে যেরকম ধরনের যদি কোনো অর্গানাইজেশনে কেউ আনফরচুনেটলি গিয়ে পড়ো, তাহলে if the organizational structure is not defined, then you have to face lots of inconveniences, because conflicts will be very natural over there. Conflicts will be very natural. Suppose some problem has occurred and you are trying to solve that problem in your own way, and your organizational structure is not defined. So somebody else will come, that is your employee, another employee, that is your colleague, he or she will then come, and he or she will again start to work on that particular thing. So I mean obviously when you are doing on the same thing, you are trying to solve the same problem in different approach, because everybody's approach may be different. So conflicts are very natural normally. যদিও আমরা conflict management পড়ি, ম্যানেজমেন্টে আমরা কনফ্লিক্ট ম্যানেজমেন্ট পড়ি, how we can manage the conflict, and it is also obvious. I mean conflict is also very obvious. এটাও ঘটনা যে কনফ্লিক্ট হবেই, but the thing is এরকম ধরনের কেসে, এরকম ধরনের অর্গানাইজেশনের ক্ষেত্রে যেখানে অর্গানাইজেশনাল স্ট্রাকচার is not defined, well defined rather, so conflict is very natural. একই দুজন তিনজন লোক একটাই প্রবলেম নিয়ে যখন সলভ করছে, বা ধরা যাক যে কেউই জানে না যে কার জুরিসডিকশন কতটা, সেক্ষেত্রে তো তাহলে সেক্ষেত্রে অবভিয়াসলি একজন আরেকজনের বাউন্ডারিতে ঢুকে পড়বে, সো এবং কনফ্লিক্ট হবে। তো দ্যাট ইজ নট ডিজায়ার্ড, বিকজ কোনো ম্যানেজমেন্টই চাইবে না যদিও যে কনফ্লিক্ট হোক, বাট আমি তার এক্সেপশনও দেখেছি আর কি, সেটা পরে সেটা হয়তো মানে এক্সেপশনও আছে, অনেক অর্গানাইজেশন আবার চায় মানে স্প্যান অফ কন্ট্রোল ম্যানেজারস এর ক্ষেত্রে। আমি প্রথমেই বললাম, তুমি বোধহয় শোনোনি, যে স্প্যান অফ কন্ট্রোল ইজ নট রিলেটেড টু ম্যানেজার্স অনলি, এনিবডি, এনি এমপ্লয়ি তার আন্ডারে কতজন আছে, সে কতজনকে কন্ট্রোল করছে, দ্যাট ইজ স্প্যান অফ কন্ট্রোল।
So it is not exactly, I mean, not directly related to manager. এরকম নয়। তাহলে কি এরকম হতে পারে যে আমার মানে আমি প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্টে কাজ করি কিন্তু আমার সেলস ডিপার্টমেন্টে কোনো লোককে দিয়ে কাজ আছে, তো তখন কি আমি রিকোয়েস্ট করতে পারবো তার মানে অ্যাডভাইসের জন্য? এক্স্যাক্টলি সেইটাই আমি বলছিলাম, তুমি প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্টে কাজ করো, তোমার সেলস ডিপার্টমেন্টে একজন লোককে দরকার। এখন সেক্ষেত্রে তোমায় জানতে হবে যে সেলস ডিপার্টমেন্টে যে লোকটাকে তোমার দরকার সেই লোকটার ম্যানেজার কে, বা সেই লোকটা কার আন্ডারে আছে। তো you have to know that organization structure, but এবং তার সঙ্গে এটাও দেখতে হবে যে আদৌ তোমার সেই লোকটাকে কল করার অথরিটি আছে কিনা, তোমার অর্গানাইজেশন স্ট্রাকচারে তুমি সেই লোকটাকে আদৌ কল করতে পারো কিনা, নাকি তোমাকে ওই লোকটাকে কল করতে গেলে তোমার ম্যানেজারের থ্রু দিয়ে ওই লোকটার ম্যানেজারকে অ্যাপ্রোচ করতে হবে। সো এইটা বোঝাটাই হচ্ছে অর্গানাইজেশন স্ট্রাকচার, এইটাই হচ্ছে অর্গানাইজেশন স্ট্রাকচার। যদি এরকম হয় দেখা গেল যে তুমি হয়তো ফিল করছো ওই লোকটাকে দরকার, এক্ষেত্রে ফার্স্টেই তোমার অর্গানাইজেশন স্ট্রাকচারে এটা দেখা হবে যে তোমার সেই অথরিটি আছে কিনা ওই লোকটাকে ডাকা। এবার দেখতে হবে যে তুমি যার আন্ডারে আছো তার থ্রু দিয়ে ওই লোকটা যার আন্ডারে আছে তাকে কন্ট্যাক্ট করা যায় কিনা। বিকজ তোমরা দুজনে যদি একই প্রোফাইলে থাকো, তুমি প্রোডাকশনে আছো, সে সেলসে আছে, তোমরা যদি মোটামুটি একই প্রোফাইলে থাকো, আইদার তো যদি তোমাদের মধ্যে সেরকম অর্গানাইজেশন স্ট্রাকচার হয় তোমার অর্গানাইজেশনে যে তোমরা নিজেদের মধ্যে প্যারালাল কমিউনিকেশন করতে পারো, আগের দিন যেটা বলছিলাম কমিউনিকেশন প্যারালালও হয়, ভার্টিক্যালও হয়, হরাইজন্টালিও হয়। তো যদি তোমার অর্গানাইজেশন স্ট্রাকচার, তোমার অর্গানাইজেশনের কালচার যদি এরকম হয় যে ওকে প্যারালাল কমিউনিকেশন ইজ অ্যালাউড, প্যারালাল কমিউনিকেশন মানে অবশ্যই আমরা কলিগস এর মধ্যে মানে একই লেভেলের কমিউনিকেশনের কথা বলি, ইন দ্যাট কেস ইউ ক্যান অ্যাপ্রোচ হিম ইফ ইউ হ্যাভ দ্যাট অথরিটি, otherwise you have to approach through your boss to his or her boss. So that is basically to understand this thing is known as organizational structure actually, এটাই বুঝতে হবে। ওকে, বোঝা গেল নীলাদ্রি? হ্যাঁ স্যার, মানে স্যার মানে অর্গানাইজ স্ট্রাকচারটা যেভাবে হবে সেই স্ট্রাকচার মধ্যে তার মানে সে মানে মানে সাবঅর্ডিনেট আর সুপিরিয়রের মধ্যে একটা কোঅর্ডিনেশন করতে হবে, তাই তো? এক্স্যাক্টলি একদম তাই। আচ্ছা, সো দ্য থিং ইজ সেটাই আমরা আলোচনা করছিলাম। সো একটা আই মিন এবার ঘটনা হচ্ছে যদি এই স্প্যান অফ কন্ট্রোল যদি ক্লিয়ার হয়, যদি একজন ম্যানেজার জানে, ম্যানেজার আমি এই কথাটা এখানে ইউজ করছি বারবার এই কারণে যে জেনারেলি ম্যানেজারই কন্ট্রোল করে, বাট ইট ইজ নট লাইক দ্যাট কি অনলি ম্যানেজার ক্যান হ্যাভ স্প্যান অফ কন্ট্রোল। এটা কিন্তু একদম নয়, যেটা নীলাদ্রি জিজ্ঞাসা করলো এটা কিন্তু একদম নয়। যে কোনো এমপ্লয়ির স্প্যান অফ কন্ট্রোল থাকতে পারে, মানে যে কোনো এমপ্লয়ি তার আন্ডারে টিম থাকতে পারে। যেহেতু একজন এমপ্লয়ির আন্ডারে মোর দ্যান ওয়ান টিম থাকলে এটা ধরে নেওয়া যায় কনভেনশনালি বা আনকনভেনশনালি যে ওই টিমটার ম্যানেজার ওই লোকটাই হবে। বাট মানে সেক্ষেত্রে ম্যানেজার কথাটা বারবার ইউজ করার মানে জাস্ট ইউজ করা হয়েছে নর্মালি, বাট এটা এরকম নয় যে সবসময় ম্যানেজারই হতে হবে, তার পোস্টটাকে সবসময় ম্যানেজারই হতে হবে এমন নয়, অন্য কিছু হতে হবে, সুপারভাইজার হতে পারে, এনিবডি। একজন সুপারভাইজারের আন্ডারে অনেক লেবার কাজ করে। সো ইন দ্যাট কেস আই এম সেইং, সো যাই হোক, সো বাট দ্য থিং ইজ ইফ ইউর স্প্যান অফ কন্ট্রোল ইজ ক্লিয়ার, if the definition is clear, then that will help you to plan better. That is obvious. That will help you to plan better as a manager or as a supervisor or as a team handler or whatever you say. তুমি নিজেকে যাই মনে করো, তুমি ম্যানেজার মনে করো কি টিম হ্যান্ডলার মনে করো, যে তুমি একটা টিমকে হ্যান্ডেল করো, ইউ আর নট আ ম্যানেজার, ইউ আর হ্যান্ডেলিং আ টিম। সো যাই হোক না কেন, বাট ইফ ইউ নো, if you have the clear definition of your span of control, তুমি যদি জানো তোমার কন্ট্রোল, তোমার অথরিটি কতটা, কত অবধি তুমি যেতে পারো, কত অবধি তুমি কটা লোক তোমার আন্ডারে আছে, তাহলে কিন্তু তুমি ইউ ক্যান প্ল্যান বেটার। অবভিয়াসলি তুমি এটা নিজের ইয়ে থেকেও করতে পারো, যে ধরো তোমার বাড়িতে তুমি একটা পুজো অ্যারেঞ্জ করবে, সো ইউ নো যে তোমার স্প্যান অফ কন্ট্রোলে তোমার ভাই আছে, তোমার বোন আছে, তোমার মাসতুতো ভাই আছে, পিসতুতো ভাই আছে, এই 4-5 জনকে দিয়ে তুমি কাজটা করাতে পারবে। So if you know from that clearly, then you can plan যে কাকে দিয়ে তুমি কিভাবে কাজটা করাবে, করে তুমি পুজোটাকে ঠিক মতন কন্ট্রোল করবে এবং মানে উপস্থাপনা করবে, you will present it. So that is basically the advantage of span of control. ন্যাচারালি তুমি ডিভাইড করে দিতে পারবে তোমার জব, তোমার কাজটা ওই 4 জনের মধ্যে, তোমার ভাই বোনের মধ্যে ডিভাইড করে দিতে পারবে যে তুমি ফুল আনবে, ফুলের দায়িত্বে তুমি আর থাকবে,
পুরোহিতকে আনার দায়িত্ব তোমার, লোকে ঠিকমতো লোকের ঠিকমতো প্রসাদ পাচ্ছে কিনা তার দায়িত্ব তোমার। সো লাইক দ্যাট, I mean in that way, I mean ঠিক টাইমে পুজোটা কন্ট্রোল হচ্ছে কিনা, শেষ হচ্ছে কিনা, সেটা দায়িত্ব আরেকজনকে দিলে, এবং তুমি ওভারঅল লুক আফটার করলে। সাডেনলি কিছু জিনিস দরকার হলে তার জন্য হয়তো তুমি একজনকে রাখলে। সো ইউ ক্যান প্ল্যান ইট বেটার if you know your span of control. সো ইন একটা প্রজেক্টে বা একটা অর্গানাইজেশনেও সেম থিং হ্যাপেন্স। আমরা সেটার একটা এক্সাম্পল দেখবো। একটা প্রজেক্টে এবং একটা অর্গানাইজেশনেও সেম থিং হ্যাপেন্স। এবং এক্ষেত্রে হোয়াট ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, এবং এটা কিন্তু মানে এমপ্লয়ির জন্য খুবই advantageous, as because if the span of control is clearly defined, if it is all things are set, then managers will also very easily able to measure the performance of his employees, of his subordinates. And that will ultimately, I mean, when the performance will be measured, anybody's performance, I mean, will be measured, it will be advantageous for that particular guy, as because, I mean, if we take it positively, as because তোমার প্রমোশন বলো, তোমার ইয়ে বলো, that will be easier. I mean, তোমার পারফরমেন্সটা, যে কাজ করছে সে তার অবভিয়াসলি তার অ্যাপ্রাইজালটা হবে, যে কাজ করছে না মেবি তার অ্যাপ্রাইজাল হবে না। বাট এটা খুব নেসেসারি, বিকজ এরকম হয় জেনারেলি অনেক জায়গাতেই, যে একটা লোকই কাজ করে, এরকম হয়, অনেক ক্ষেত্রেই হয়। তোমাদের প্রজেক্ট, তোমরা যখন ফাইনাল সেমিস্টারের প্রজেক্ট করবে, সেখানেই আমরা দেখি সমস্ত ক্ষেত্রে, আমি নট টকিং অ্যাবাউট বিবিএ, বিসিএ, এমসিএ, হোয়াট এভার, আমরা দেখি যে একটা বা দুটো ছেলেই খুব খাটে, বাদ বাকিরা জানেও না, খবর রাখে না, বাট তারাও টিমে আছে, তাদের নামটা। সো এটা আমরা কিছু করতে পারি না, তার কারণ আমরা সেরকম ভাবে আমরা যদি মেজার করি, তাহলে ওই দুটো বা তিনটে বা চারটে ছেলে জীবনে বিবিএ বা বিসিএ বা এমসিএ পাস করা হতো না। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে যে এটাই, এবং কিন্তু তারা আলটিমেটলি গিয়ে সাফার করে, পরবর্তীকালে সাফার করে যখন তারা ইন্ডাস্ট্রিতে চায়। আমাদের কি ফিউচারে গ্রুপ প্রজেক্ট থাকবে কোনো? গ্রুপ ওয়ার্ক থাকবে, গ্রুপ প্রজেক্ট থাকবে, হ্যাঁ থাকবে, সেটাই বলছি, থাকবে, 6 সেমিস্টারে থাকবে। সো দ্য থিং ইজ, পারফরমেন্স মেজারমেন্ট এই জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট, এবং সেটা স্প্যান অফ কন্ট্রোল বেটার হলে কিন্তু একটা ম্যানেজারের পক্ষে তার টিমের পারফরমেন্স মেজার করাটা it becomes easier. So that is the thing. Now let us see one example. I don't know what আমি একটা এক্সাম্পল পেয়েছি, দেখা যাক সেটা কি আছে। সো দেখো এখানে যেটা বলা হয়েছে যে ওমর কারোর নাম হয়তো, was recently hired as a supply chain manager in a plastic bag manufacturer. প্লাস্টিক ব্যাগ ম্যানুফ্যাকচারের সাপ্লাই চেইন ম্যানেজার হিসেবে সে জয়েন করেছে। নাও সাপ্লাই চেইন ম্যানেজারের হোয়াট ইজ দ্য জব? সাপ্লাই চেইন ম্যানেজার জেনারেলি আমরা যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে ফ্রম raw material to finished good, even ডেলিভারি এবং আফটার ডেলিভারি ফিডব্যাক, এই টোটাল রেসপন্সিবিলিটি সাপ্লাই চেইন ম্যানেজারের। র মেটেরিয়াল জোগাড় করা থেকে যতক্ষণ না ফিনিশ গুডটা ডেলিভার হচ্ছে টু দ্য ক্লায়েন্ট, টু দ্য কাস্টমার, এবং কাস্টমারের থেকে কি ফিডব্যাক আসছে, এই সমস্ত কিছু দেখার দায়িত্ব হচ্ছে সাপ্লাই চেইন ম্যানেজারের। সো ওমর বলে একজন লোক, সেই সাপ্লাই চেইন ম্যানেজার হিসেবে একটা প্লাস্টিক ব্যাগ কোম্পানিতে, সে ম্যানুফ্যাকচারার কোম্পানিতে সে জয়েন করেছে। নাও ইট হ্যাজ বিন আ লিটল ডিফিকাল্ট ফর হিম টু পারফর্ম হিজ জব কারেক্টলি because the company has not structured the department correctly. Now it is very common problem. অনেক সময় এরকম হয়, অনেক অর্গানাইজেশন এরকম আছে, তোমরা নাম শুনে থাকবে, অনেক বড় বড় অর্গানাইজেশন, বাইরে থেকে দেখে মনে হয় অনেক কিছু, বাট ভেতরে there is nothing defined, unstructured organization. Maybe হয়তো শাখা প্রশাখায় বেড়েছে, but unstructured. So that kind of thing. সেরকম একটা অর্গানাইজেশনের কথা এখানে বলেছে আর কি। It has been a little difficult for that particular person when the things will not be defined or not be structured. Okay, so it seems that some of his team members are also employed by other departments of the company, and they have been procrastinating the activities. কি লেখা আছে এখানে? Procrastinating the activities that Omar handles to them. That means what the sense is that যেটা ওমর করছে বা ওমরকে যেটা লোকটাকে যেটা হ্যান্ডেল করতে দেওয়া হয়েছে, same thing is doing or done by the some other people, যারা অন্য ডিপার্টমেন্ট থেকে হায়ার হয়েছে, তারাও এক কাজ করছে। তার মানে কি? তার মানে হচ্ছে there will be a conflict. There is a chance of conflict.
So this has caused a poor performance for supply chain department. যেহেতু এটা হচ্ছে সাপ্লাই চেইন ডিপার্টমেন্টের জন্য I mean তোমার তার তো পারফরমেন্স অবভিয়াসলি যখনই তোমার এরকম ধরনের ঘটনা ঘটবে তখন পারফরমেন্স উইল ডিটোরিয়েট, and that happens everywhere. It is not new. That will happen everywhere. Performance will deteriorate. Now in order to correct this, এটাকে কারেক্ট করার জন্য দেখা যাক কি করেছে ওরা। তো এটাকে কারেক্ট করার জন্য ওমর আস্কস দ্য সিইও অফ দ্য কোম্পানি, ও কোম্পানির সিইও কে জিজ্ঞাসা করলো যে to clarify his span of control to understand the organizational structure adequately. তো ভেরি অবভিয়াস এই যে ঘটনাটা ঘটছে বারবার ওর সঙ্গে কনফ্লিক্ট হচ্ছে, ও একটা কাজ করতে যাচ্ছে দেখছে যে সেই কাজটা আরেকজন করছে, ও যখন আরেকটা কাজ করতে যাচ্ছে দেখছে সেই কাজটা একজন অলরেডি করে ফেলেছে। কেন এরকম হচ্ছে? বিকজ নোবডিজ span of control is defined, nobody's job role is defined. হ্যাঁ, নামেও সাপ্লাই চেইন ম্যানেজার, বাট সাপ্লাই চেইন ম্যানেজারের যা যা দায়িত্ব সেই দায়িত্ব যে শুধু ওই করবে মানে সেরকম কোনো ডেফিনেশন এই অর্গানাইজেশনে নেই। So that's why it is happening. That's why it is happening. So the thing is, after the situation was evaluated, Omar's department ended up with 4 team members that will work with him only, and this has increased Omar's department's performance considerably. So sometimes this procrastination, sometimes if you can point it out properly to your manager, sometimes it will help you, or again it can happen sometimes it may be it may create more problems for you. But the thing is, in ideal case what we should do, I mean Omar has done the right thing. He has pointed it out that what is my responsibility when he saw that he is not able to perform as per his ability. So he asked his immediate boss, he asked his CEO, যার আন্ডারেও আছে obviously মানে সিইওর স্প্যান অফ কন্ট্রোলেও ছিল সেই কারণে, that please clarify what is my span of control so that I can understand the organizational structure and I can do it in that way. So যখন ম্যানেজমেন্ট এখানে ওকে হেল্প করলো, so তখন he has able to, I mean he has got his team যেটা ওর স্প্যান অফ কন্ট্রোলে রইলো এই 4 জন লোক, এবং তোমার ডিপার্টমেন্টের পারফরম্যান্স ইনক্রিজ করলো। সো দিস ইজ বেসিক্যালি অ্যান এক্সাম্পল অফ I mean স্প্যান অফ কন্ট্রোল। যদি ঠিকঠাক মতন তুমি স্প্যান অফ কন্ট্রোল যদি ম্যানেজ না হয় তাহলে এরকম ধরনের ইয়ে হতে পারে। হ্যাঁ, সুরজিৎ চন্দ্র বলো, if you want to say anything. Sir, I have a question, sir. Yeah, what are the works of supply chain manager? Supply chain manager's work is everything actually. From the name you can understand, and I told you that is from raw material to finished product. Again, after delivery, getting the feedback, all the things are controlled and monitored by supply chain manager. Okay, sir. Okay. Thank you, sir. Yeah. So that is a huge responsibility. Everything is monitored. I mean, suppose somebody somewhere your production is getting delayed, so you will be responsible. Getting delayed due to due to lesser stock of raw material. So the supply chain manager will be called. That why the production is getting delayed due to this lack of this raw material. So you will be answerable. If you are a supply chain manager, you will be answerable. যে এই কারণে আমার প্রোডাকশন ডিলে হচ্ছে, যে আমার এটা আসছে না, তোমাকে তখন জাস্টিফাই করতে হবে কেন ওটা ডিলে হচ্ছে, কেন ওই র ম্যাটেরিয়ালটা আসছে না, সেটা কার ফল্ট। So these things are there. I mean, this is the very huge responsibility, supply chain manager. So, so this is an example. This was an example. Now the thing is, as I told you, when we are talking about span of control, we have to understand that what are the structure of the organization. So there are different structures of an organization. আমি এখানে প্রথমে দুটো দেখিয়েছি, একটা হচ্ছে tall organizational structure, you can see in the picture. Another is flat organizational structure. So in case of tall organizational structure, you can see that একজনের আন্ডারে একজনের মধ্যে এই প্রত্যেকটাই কিন্তু হায়ারার্কি, যেটা আমরা বলছিলাম যে we are maintaining the hierarchy. So this is basically hierarchy. This is basically hierarchy of an organization. So under here you can see in the tall organizational structure,
একজনের একদম টপে মেবি সিইও, তারপরে মেবি জেনারেল ম্যানেজার অর মেবি এমডিজ অর হোয়াট এভার, তারপরে তাদের আন্ডারে ম্যানেজার, তারপরে তাদের আন্ডারে দুজন, তারপরে দুজন, তারপরে এরকম ভাবে। সো ইট ইজ টল, দ্য স্ট্রাকচার ইজ টল। ইফ ইউ সি দ্য স্ট্রাকচার ইজ টল, একজনের আন্ডারে আরেকজন, তার আন্ডারে আরো দুজন, তার আন্ডারে আরো চারজন, এরকম ভাবে দিস ইজ দ্য থিং। এটা এক ধরনের স্ট্রাকচার হতে পারে। There could be another structure which is known as flat structure. Now tall structure, when you call it is tall structure, you can say that one that has a narrow span and many hierarchical levels. You can define it like that. One that has narrow span and many hierarchical levels. You can see narrow span মানে দেখো একজনের আন্ডারে দুজন আছে, আবার ধরো দুজনের আন্ডারে আরো দুজন আছে, মানে একজনের আন্ডারে দুজন করে করে আছে, বাট এরকম ভাবে লেভেলটা অনেকটা মেনি হায়ারার্কিক্যাল লেভেলস, অনেকটা লেভেলে আছে। তো দ্যাট ইজ বেসিক্যালি টল স্ট্রাকচার। এইভাবে অর্গানাইজেশনের যে স্ট্রাকচারটা সেটা যদি আমরা ডিজাইন করি, যেটা টল দেখতে হবে, একটু লম্বাটে ধরনের। যাদের ধরো অনেক পুরনো ফ্যামিলি হিস্ট্রি আছে, অনেক পুরনো তো আছে, মানে ধরো অনেক দিন ধরে অনেক পুরনো বাসিন্দা বা এরকম, মানে ধরো 500 বছর ধরে আছে একটা অঞ্চলে বা এরকম, বা তো তাদের যদি ফ্যামিলি ট্রি থাকে, অনেকের বাড়িতে এরকম ফ্যামিলি ট্রি থাকে, তো সেই ফ্যামিলি ট্রি যদি আমরা দেখি অনেকটা সেরকম দেখতে হয় আর কি। মানে দ্যাট কুড বি টল, দ্যাট কুড বি ফ্ল্যাট, আই এম নট গেটিং দ্যাট, বাট দ্য থিং ইজ মানে স্ট্রাকচারটা এরকম টাইপের আসে। একদম পূর্বপুরুষ কেউ এসেছিল 500 বছর আগে ওখানে, তার দুজন ছেলে, তার আবার দুজন ছেলে বা দুজন মেয়ে, তাদের আবার ছেলে নাতি পুতি, এরকম ভাবে আমরা ফ্যামিলি ট্রি এরকম হয় অনেকের থাকে, মানে যাদের পুরনো, যাদের হিস্ট্রি আছে বাড়িতে, তাদের ক্ষেত্রে থাকে। So basically this is the thing, this is the tall structure. And flat structure, you can see the flat organization structure. Flat structure says that one that has broader span and few hierarchical levels. You can see broader span, ফ্ল্যাট স্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে বর্ডার স্প্যানটা বর্ডার, মানে একজনের আন্ডারে অনেকজন করে আছে। প্রথমে একজন উপরে আছে, তার আন্ডারে 3 জন আছে, তার আন্ডারে আরো 4 জন আছে, তার আন্ডারে হয়তো আরো 5 জন, প্রত্যেকের আন্ডারে হয়তো আরো 5 জন করে আছে। সো স্প্যানটা ব্রড হচ্ছে, বাট দ্য থিং ইজ তোমার হায়ারার্কি লেভেলটা কমে যাচ্ছে। সো এটাই হচ্ছে ফ্ল্যাট অর্গানাইজেশন স্ট্রাকচার আর টল অর্গানাইজেশন স্ট্রাকচারের ডিফারেন্স। তো আমরা ডিফারেন্সটা দেখলাম। আমরা নেক্সট স্লটে এসে প্রস এন্ড কনসটা নিয়ে একটু আলোচনা করব, এবং তাছাড়াও আর একটু জিনিস নিয়ে আলোচনা করব, এবং তোমাদের যদি কোনো কোশ্চেন্স থাকে আমরা সেটাও নেব। So up to that, I mean, you can say if you have any question, যতদূর বললাম, এখানে তো আমাকে দু একজন কোশ্চেন করেছো, ভেরি নাইস, থ্যাংক ইউ ফর দ্যাট। আদার্স যদি কারোর কোনো প্রশ্ন থাকে, সো আই উইল রিকোয়েস্ট ইউ প্লিজ আস্ক মি। Sir, হ্যাঁ বলো। Sir, can you please repeat the definition of flat and tall organization structure? Yeah, basically the tall structure means you can say that has a narrow span and many hierarchical levels. You can see the picture, narrow span and many hierarchical levels. Tall structure means narrow span, the span ta narrow, মানে একজনের আন্ডারে বেশি লোক নেই। You can see একজনের আন্ডারে বেশি লোক নেই, 2 জন করে আছে বা 3 জন করে আছে ম্যাক্সিমাম। সো বাট এইভাবে লেভেল গুলো অনেকটা। And the flat structure, that means one that has broader span, spanটা অনেক বড়, and few hierarchical levels. So one that has broader span and few hierarchical levels, but the hierarchical levels are very few, only 4. Instead here 1 2 3 4 5, and here it is you can say 1 2 3 4 actually. But here the span is broader span in case of flat, but in case of tall, it has increased like that. From top to bottom it has increased, and for the flat it has increased, I mean horizontally. So that's basically the differences. Tall structure means one that has narrow span and many hierarchical levels. Flat structure means one that has broader span and few hierarchical levels. Sir, yeah, tell me. So the IT sector company can be example of tall organization structures. That is different. Sorry, that depends actually. Okay, that depends. I mean, somebody believe in tall hierarchical structure, some organization believe in tall hierarchical structure, some organization believe in flat organization structure.
So you cannot stereotype one industry in that way. It can depend. I mean, it may happen like that. In one IT industry, you will find tall hierarchical structure. In one industry, you will find flat organizational structure. So it will depend. It will depend, and that can be a very good. That can be a very good project also. I mean, you can compare. You can compare between two organization of same industry. You can compare it. When you will compare, I mean, you can find it out that are the organization structures are different. If different, what are the advantages and what are the disadvantages? So that can be a very good project. Okay, good analysis, you can say. Okay, so you can do that. I will encourage you to do that. If you want, you can do that. Take any two organization of same industry and compare from their organizational structure of point of view, and then try to find out what are the pros and cons of it. There I will share what are the pros and cons of tall and flat organizational structure. But you can, if you want to get it practically, then you can compare. I mean, let's take IBM and TCS, or maybe you can take any Godrej and Hindustan Lever, or maybe you can take Great Eastern and Khosla. I don't know. I mean, anything can be taken. Any organization can be taken from the same industry, and you can compare. That will be a good job, good project, and I always encourage this kind of projects. Okay, so if you want, you can carry on these things, and all the things you will get in the net. And if you are not getting in the net everything, you can go and you can visit their place. I mean, I'm not telling you to visit IBM and TCS. They will not allow you in that way. But if you want to visit Great Eastern and Khosla, in that case, you can observe them. You can try to find out some information from some employees like that. I mean, in that way, or you will get it. Sometimes you will get it from internet also. I don't know how much information is given about Khosla or Great Eastern, I mean, in the net. But the thing is, you can try. So that is the thing. And okay, so nice question. Anybody else? If you have any question, please ask me. Okay, so I'm coming in the next session, because this session is going to be end very soon. Only 10 seconds are left, so I'm coming to the next session. Next session, join please.